Yes, ku bantu bose bamaze gukora KYC ubu noneho bashobora kubikuza ama coins yabo ya Pi nkuko byatangajwe, twagiye tubivugaho kenshi. Ngo ushobora kubikuza coins za ubu rero nibwo buryo ushobora gukoresha kugira ngo ukore migration, ukure coins zawe kuri Pi network app uzishyira kuri Pi mainnet wallet. Ukunyura rero urakora login muri Pi network account yawe nkuko usanzwe ubikora ugiye ku mininga. Urebe mu nguni yo hejuru ibumoso, urebe ku turongo dutatu duhari twa menu, uhakore hanyuma uhita ukora handitse mainnet. Nuhakora urareba handitse mainnet checklist, nanone uhakore uzamure ugere kuri option ya karindwi. Option ya karindwi ni uri busange hari account ready for migration, bakubwira ko account yawe ushobora gukora migration. Aho ngaho niho uri buhita ukora kugira ngo wemere migration uvana coins zawe kuri yo Pi network app uzishyira kuri main wallet. Reka nanone tugaruke kuri bino bintu mu gihe urimo urakora migration, ibintu ugomba kwitaho kandi ukamenya neza kuko ni ingenzi. Ikintu cya mbere nuko ukimara gukora iyo migration ntago bivuze yuko coins zawe zihita zigeraho direct. Bavuze ko hari memory zibanza kujyamo, niyo memory zigomba kubanza kugeramo mu gihe runaka kugira ngo zigere muri main wallet yawe. Ibi ngibi twibuke ko ugomba kuba waramaze gukora bya bintu byose twagaragaje, warakoze wallet confirmation, warakuyemo Pi testnet, warashyizeho mainnet kugira ngo byose ubashe kuzigezaho kuri wallet yawe ndetse uziboneho. Icyo ni ikintu cya mbere. Mu gihe ukoze migration ntago bivuze ko direct zihita zigeramo, urategereza gato zibanze zive muri iyo memory. Ni igihe cyawe nawe nugerwaho kugira ngo bibe confirmed coins zawe zireta zigaragara muri wallet yawe. Ikintu cya kabiri, turabibutsa yuko muri kino gikorwa cyo gukora migration uvana coins kuri wallet ushyira kuri Pi network app zishyira kuri mainnet wallet, hari nizo twakoreye lockup. Iyo lockup wakoze nibwo ihita itangira gushyirwa mu bikorwa. Bivuze ngo ubwo Pi coins ufite ziraba ziri separated, hari ziri muri wallet balance, mainnet wallet balance ebyiri. Hari ya mbere ariyo free balance, hakaza n'iya kabiri ariyo lockup balance. Hari izo twakoreye lockup twafunze, ubwo izahita itangira gukorwa kugeza igihe wasetinze. Niba warashyizemo amezi 6, niba warashyizemo umwaka, niba warashyizemo 3 se, izo ngizo ziraba ziri locked n'ubundi. Harabe hari n'izindi nanone ziri free. Ubwo free balance haraba harimo za zindi zose zisigaye utakoreye lockup, nizo ushobora gukoreshwa muri peer to peer transfer. Ubwo no kohererezanya, wohereza abandi kuri wallet zabo, ubwo ni kuva kuri wallet imwe ijya ku yindi, cyangwa se wishyura ibikorwa, ibicuruzwa ndetse na service ziri muri Pi utilities platform. Tubibutse yuko ahangaha ntago byemewe gukura ikintu ukoresheje Pi coin bitanyuze muri Pi utilities. Twarabisobanuye Pi utilities icyo ari cyo muri zino video z'ubujyanama twagiye dutanga mu bice bigiye bitandukanye. Ntago wemerewe gukoresha coins wishyura ibicuruzwa bitanyujijwe muri Pi utilities. Ibyo ngibyo nibiramuka bibayeho bikagira ingaruka kuri account yawe, ibyo ni ibyawe nanone, nta wundi uzabibazwa. Kandi nanone zino Pi utilities kugeza ubu ntago zirashyirwa hanze, ntago zari zagaragara, ntago bari bazi launchinga, baracyari kubitegura. Hari izo bagiye batumurikira ziteganywa gukoreshwa, ariko nanone ntago kugeza ubu bari bazishyira ahagaragara ngo bashyireho izo product ndetse na services ushobora kwishyura dukoresheje Pi. So tube twitonze, nta mpamvu yo kwihuta, n'ubundi coins ziracyahari. Twibuke ko hari n'abatarakora KYC kandi nabo barategereje. Ngira ngo twabonye ko muri home screen za Pi network kuri ubu ngubu bigaragara yuko abantu barenga miliyoni aribo bamaze gukora KYC. Bivuze ngo niba hari abarenga miliyoni wenda bavuze, hari n'izindi miliyoni nyinshi nanone. Byumvikana ko abatarakora KYC ahubwo nibo benshi kuruta abamaze gukora KYC. So twirinde kwihuta, n'ubundi igihe turacyagifite kiracyahari. Muri kino gihe cya migration ndetse no mu gihe cyo gutangaza ama Pi utilities hazaba hariho scams nyinshi. Ubwo ko nta kantu ka gatatu tugarutseho.
hazaba hariho business scams nyinshi zigenda zigaragaza yuko nabo bashobora gukoresha, nabo bari mu bamwe mu bagize Pi utilities platforms. Hazazaho platforms nyinshi zitira Pi, ibyo ni ibintu byumvikana nk'ibisanzwe, ariko ibyo byose dufite kubyitondera. Haba hariho aba scams ushobora kohererezaho Pi bikarangira nka account yawe iburiyemo, cyangwa se ugasanga urazimwoherereje ntagire ikintu akoherereza. Ibyo ntabwo byafatwa nk'aho Pi ari yibeshya cyangwa izo Pi utilities platform arizo zibeshya, ahubwo nuko uzaba wahuye na scam se wenda. Ibyo rero tugomba kubyitaho tukamenya ko bihari, tukirinda gukoresha izo platforms z'ama scam. Izanyazo zizatangazwa, ndetse biranashoboka cyane ko zazashyirwa muri Pi browser, tukajya aba ariho tuzisanga, kuko n'iriya nayo ni browser n'ubundi nkuko wakoresha izindi browser. Ikindi cya kane nuko tugomba kwibuka ko tukiri muri enclosed network period cyangwa se enclosed mainnet. Ahangaha bivuze ko Pi coin zaba ziri gukoreshwa gusa mu kugura ibicuruzwa ndetse n'amaserivisi biri muri Pi utilities byonyine. Uramutse ufashwe ugurisha cyangwa se ugura Pi, ubwo ni ukugurisha Pi kugira ngo uhabwe amafaranga, cyangwa se ugatanga amafaranga kugira ngo uhabwe Pi, ibyo birimo risk, biri kuri ni risk zawe, uzaba ubashije kubyirengera kubera yuko ntabwo byari byemerwa kugeza igihe tuzaba turi muri open mainnet. Tugomba gukurikiza amabwiriza atangwa na core team, kuko biri kugaragara yuko bari gutanga ibihano kandi bikakaye. Mwabonye nka biriya by'uko account yashobora gufungwa amezi 12, cyangwa se ugahagarikirwa ibintu bigiye bitandukanye nka mining, ugahagarikirwa migration mu gihe kingana gutyo, ndetse na account ubwayo ishobora kuba banned, ukayihomba burundu bitewe nuko wanyuranyije n'amabwiriza atangwa na core team. Ushobora kujya ureba muri chat za Pi network, ziriya chat zabo unyuze muri application, ushobora kugenda ukurikirana amakuru ahantu hatandukanye nk'uko tuyatanga, kandi ni byiza kuyasangiza abandi kugira ngo twese hamwe n'ubundi nk'uko twiyemeje kujyanirana twirinde ikibazo icyo ari cyo cyose cyaterwa cyabaho kinyuze no bitewe no kutamenya amakuru ahagije muri bino bintu turimo. Tugarutse ku kintu cya gatanu, reka twigarukira none kuri mainnet, tube tuvuye muri ayo ma Pi utilities twigarukire muri mainnet. Ukimara gucekinga kariya ka option ka 7, ubwo ni ukwemeza migration, hari akantu uri buze kubona, ariko nanone mbere yo kukabona barabanza bakwereke terms and conditions, ubwo ni amategeko n'amabwiriza akurikizwa. Ibi bintu bisome nyamuneka, bisome neza witonze mbere yo kubyemeza. Nurangiza urakora accept, yego ubyemeze, ariko wabanje kubisoma, kuko nabyo ushobora gusanga harimo ibintu by'ingenzi ushobora gukora mu buryo bunyuranye, ariko ugasanga bigizeho ingaruka. Hanyuma nyuma yo gukora iyo migration byose wabyemeje, barakubwira nanone yuko barakubwira ngo after transfer to mainnet there will be 14 days pending period. Bivuze ko nyuma yo gukora transfer hazabaho iminsi 14 ihwanye n'ibyumweru 2. Iyo minsi nta kintu uzaba ugomba gukoresha izo Pi wamaze gukorera transfer. Ni igihe cya pending nyine cyo kuba system iri, navuga ko ari igihe cyo kuba izo coins zigeze muri wallet, ariko ntabwo wahita uzikoresha direct. Izo Pi ziri unlocked cyangwa utakoreye lockup zizakoreshwa nyuma y'iminsi 14. Aka ni akantu kumvikana, ni agaporo rwose kumvikana kandi tugomba kwitaho. Utazahita utangira gukoresha coin ukabona wenda ntibikunda cyangwa harimo izindi ngaruka bitewe nuko utamenya aya makuru, utigeze ubisoma. Ni ngombwa gusoma step by step buri kintu ugezeho, kuko ntabwo ari ibintu byinshi kandi birumvikana. Iyi minsi 14 ivugwa ni y'aba pioneers bese, ubwo ni kuri izo Pi nyine, izo Pi ziri free zo bizafata iminsi 14 kugira ngo utangire kuzikoresha. Hanyuma izo wakoreye lockup zo zizaba zikomeje kuba ziri locked n'ubundi kugeza igihe washyiriyemo muri lockup. Niba warashyizemo umwaka, niba warashyizemo 2 cyangwa 3, bitewe n'igihe washyizemo, izo zo zizaba ziri locked n'ubundi kugera kuri icyo gihe washyizemo. Tubibutse ko ugomba kubanza gusoma amategeko n'amabwiriza kugira ngo bitazashyira account yawe mu bibazo. Reka dusoze tubabwira ngo twite ku bintu turi bukore
muri ibi ngibi turimo turakora, haba migration ndetse n'ibindi byose uri bukore kugeza ubu ngubu, ufite kubyitaho kubera yuko turimo turagera muri live blockchain. Ntabwo tukiri muri testnet, twageze muri mainnet ubu ngubu. Buri kintu cyose wakoraga wenda kitari cyo muri testnet, hari uburyo bwo kugikosora. Niba wohereje ukohereza kuri wallet itariyo, niba se washyizemo coins zitari zo, niba urimo uratesting nka biriya twavuga byo guhindura charges ariyo gas fee, ibyo byose ni ibintu washoboraga kuba wakora muri testnet ari ukwimenyereza. Nyine ni test nimenyereza. Ibyo byose wabaga wabikora ukabikosora. Ariko ahangaha ibyo turimo turakora hano noneho muri mainnet ni ibintu bya nyabyo. Turi muri live mainnet, live blockchain noneho ubu ngubu. Kandi tubagira inama ko niba ubonye hari challenge ugize, hari ikintu udasobanukiwe, ni byiza kubaza, ni byiza gusaba ubufasha ku muntu wese wumva afite amakuru kuri Pi Network. Wasaba ubufasha, ntabwo ari byiza kubyigumanira, kuko ni byiza nyine gusaba ubufasha. Kandi nanone tubibutse kubika passphrase zanyu nk'uko dusanzwe tubivuga, uzibike neza, kandi tubagira inama yo kuzibika ahantu harenze hamwe, kubera yuko noneho numara gushyiramo wallet, numara gushyiramo coins zawe muri wallet, aho noneho kurisetinga wallet kugira ngo ubone indi passphrase bizatwarana Pi zose wamayinize nk'uko twabivuze. So twitondere buri kintu dukora, dushyiremo ubwenge ndetse n'ubwitonzi, twirinde ikibazo cyose cyaba kandi ari twe tubyikururiye. Amakuru nakagaruka, mwari muri kumwe na Robert muri Star Technology, naho butaha.